Der Ritt nach Narnia, wie Shasta sich auf den Weg machte. Dies ist die Geschichte eines Abenteuers, das sich in Narnia und Kolomen und den Ländern dazwischen zutrug. Im goldenen Zeitalter, als Peter Hochkönig in Narnia war und sein Bruder und seine beiden Schwestern als König und Königinnen unter ihm herrschten. In jenen Tagen lebte weit im Süden in Kolomen an einer kleinen Meeresbucht ein armer Fischer namens sich, und bei ihm lebte ein Junge, der ihn Vater nannte. Der Junge hieß Shasta. An den meisten Tagen fuhr sich in seinem Boot hinaus zum Fischen, und am Nachmittag spannte er seinen Esel für einen Karren, belud den Karren mit Fischen und fuhr etwa eine Meile nach Süden ins Dorf, um sie zu verkaufen. Hatte er viel verkauft, so war er einigermaßen gut gelaunt, wenn er nach Hause kam und ließ Shasta in Ruhe. Doch wenn er wenig verkauft hatte, fand er immer etwas an ihm auszusetzen und schlug ihn manchmal sogar. Irgendetwas auszusetzen gab es immer, denn Shasta hatte viel Arbeiten zu verrichten. Er flichte und wusch die Netze, kochte das Essen und putzte die Hütte, in der sie beide wohnten. Alles, was südlich von seinem Zuhause lag, interessierte Shasta nicht, denn er war schön hin und wieder mit sich im Dorf gewesen und wusste, dass es dort nicht besonders Interessantes zu sehen gab. Im Dorf hatte er nur andere Männer getroffen, die genauso waren wie sein Vater. Männer mit langen, schmutzigen Gewändern und Hütchen, die an der Spitze nach oben gebogen waren, mit Turbanen auf den Köpfen und Bärten. Entschuldigen. Sie redeten mit schleppender Stimme über Sachen, die sich langweilig anhörten. Doch für alles, was im Norden lag, interessierte er sich sehr, weil dort nie jemand hinging und er selbst auch nicht dorthin dürfte. Wenn er vor der Tür saß und die Netze flickte und ganz allein war, spähte er oft sehnsüchtig und Richtung Norden. Zu sehen war dort nichts, nur ein grasbewachsener Hang, der zu einem geraden Kamm anstieg, und dahinter der Himmel und vielleicht ein paar Vögel. Manchmal, wenn Archis zu Hause war, fragte Shasta: "Oh, mein Vater, was liegt hinter diesem Hügel dort?" Und wenn der Fischer dann schlecht hatte, gab er Shasta eine Ohrfeige und sagte ihm:
er solle sich um seine Arbeit kümmern. Und wenn er friedlich gestimmt war, sagt er, oh mein Sohn, lass dich nicht von mystischen Fragen ablenken. Denn einer unserer Dichter sagte, fleißige Arbeit ist die Arbeit ist die Wurzel des Vollstandes. Doch wer nach Dingen fragt, die ihn nicht angehen, lenkt das Schiff der Torheit auf den Felsen der Mittellosigkeit. Shasta hatte den Verdacht, dass sich hinter dem Hügel dort ein köstliches Geheimnis befinden müsste, das sein Vater vor ihm verbergen wollte. In Wirklichkeit aber redete der Fischer nur so, weil er keine Ahnung hatte, was im Norden lag. Es war ihm auch gleichgültig. Er war ein sehr praktisch denkender Mann. Er war ein sehr praktisch denkender Mann. Eines Tages kam aus dem Süden ein Fremder, der anders aussah als alle Männer, die Shasta je zuvor gesehen hatte. Er ritt auf einem kräftigen, gescheckten Pferd mit friesendem Männer und wendendem Schweif. I'm going to just pause for 1 second. Thank you for those who are watching. I have in the chat, did you know that Little Yakti was on Beast Games? I have absolutely no clue what you're talking about. Tut mir sehr, scheißen leid. Ich kann dich nicht verstehen. I'm sorry. I have no clue what you're saying. I'm reading a book in German, and for those that are watching, I'm not sure how the YouTube channel recommended this. I am learning German, as you can tell, and there's a lot of words I do not know. I am doing this as practice to get better vocabulary and practice reading aloud. This is something that too oft times in America, like for me, I had taken Deutsch in the university, and I had never had this much literature that I'd have to read aloud, just simple sentences. And so this is something I've been recommended as a language learner of many different languages to do. I've been reading aloud in Latin and Greek, and then in German. This is something I'm trying to pick up more as I go. So if you could elaborate in the chat, I might be able to take another small break and see what's going on. But I have absolutely no clue what you're talking about. So I'm going to keep reading. Thank you. And let me know if you have any comments in the chat. But if it's that I'm not doing a good job reading, don't worry, because ich spreche Englisch und ich bin nicht ein Deutscher. Okay, so I'm trying my best, and here we go. Eines Tages, and thanks for the encouragement. Eines Tages kam aus dem Süden ein Fremder. Okay, I already read that. Well, I'll keep going. Der anders aussah als alle Männer, die Shasta je zuvor gesehen hatte. Er ritt auf einem kräftigen, gesägten Pferd mit fließender Mähne und wendem Schweif, und seine Steigbügel und sein Saumzeug waren mit Silber besetzt. Aus der Mitte seines seidenen Turbans ragte die Spitze seines Helms hervor, und er war mit einem Kendenhemd bekleidet. An seiner Seite hing ein Krummsäbel, ein Ruderschild mit Messingbügeln verziert.
hing auf seinem Rücken und mit der rechten Hand umklammerte er eine Lanze. Sein Gesicht war dunkel, aber das überraschte Shasta nicht. Tut mir sehr leid. I feel like I'm trying to say Peter Piper picked a peck of pickled peppers, but it's okay. Überraschte Shasta. I got this. Überraschte Shasta. Okay, aber das überraschte Shasta nicht. Da in Kolormen alle Leute so aussahen, verblüffend fand er nur den Bart des Mannes, der hochrot befärbt und gelocht war, und für dürfte Öl schimmerte. Als sich jedoch erkannte an dem Gold, das der Fremde an seinem bloßen Arm trug, dass er an Tarkan war, ein höherer Herr, und er fiel vor ihm auf die Knie und verneigte sich, bis sein Bart den Erdboden berührte, und gab Shasta Zeichen, ebenfalls niederzuknien. Der Fremde verlangte Gastfreundschaft für die Nacht, was der Fischer ihm natürlich nicht abzuschlagen wagte. Das Beste, was sie hatten, würde dem Tarkan zum Essen vorgesetzt, der nicht viel davon hielt. Und Shasta würde wie immer, wenn der Fischer Besuch hatte, mit einem Kantenbrot aus der Hütte geschickt. Bei diesen Gelegenheiten schlief er meistens bei dem Esel in dem kleinen, strohgedeckten Stall. Heute jedoch war es doch viel zu früh zum Schlafengehen, und Shasta, der nie gelernt hatte, dass es ungehörig ist, an der Tür zu lauschen, setzte sich hin, legte das Ohr an einen Spalt in der Holzwand der Hütte und hörte zu, was die Erwachsenen zu reden hatten. Und was er hörte, war dies: Und nun, oh mein Gastgeber, sagte der Tarkan, habe ich die Absicht, dir deinen Knaben aufzukaufen. Oh mein Meister, erwiderte der Fischer, und an seinem schmeichelnden Ton gab Shasta den gierigen Ausdruck zum Erkennen, den sein Gesicht bei diesen Worten annahm. Welcher Preis könnte euren Knecht, so arm er auch ist, je dazu bewegen, sein einziges Kind, sein eigen Fleisch und Blut in die Sklaverei zu verkaufen? Hat nicht einer unserer Dichter gesagt, natürliche Zuneigung ist stärker als Suppe und Nachwuchs kostbarer als Karfunkel? Ganz recht, erwiderte sein Gast ungerührt.
Doch ein anderer Dichter hat auch gesagt, wer den Klugen zu tauschen versucht, entblößt schon seinen Rücken für die Peitsche. Was ist das für eine Sprache? Englisch. Englisch ist meine, what do you call it? First language für eine Sprache, ja. Und ich versuche Deutsch immer zu lernen. Und manchmal kann ich gut verstehen und manchmal kann ich nicht. Also das ist, warum ich hier versuchen zu lesen kann. Gute Frage. Okay, where was I? Bezudle. Bezoodle, I don't know. So one thing to note is that I'm trying to do this to promote reading Deutsch aloud. Oh, I thought you're reading in Dutch. I am trying to promote reading Deutsch aloud and to show that as a student, even a graduate student, German is something required for classics majors, but too oft times what happens is that people learn a bit of the grammar, they don't have nearly enough vocabulary, and they're not immersed in the language enough to do too much with it. So this recording, it can maybe go down more or less as more for comical purposes, just that I don't do a terribly good job reading. But at the same time, what I can say is that if I do a comparison of the first chapter to the last chapter, I think Wie war dein Tag? Oh ja, wie ist heute? Ja, es geht mir sehr gut heute, wenn die Frage ist so. What I'm trying to say is that I want to do a comparison from chapter 1 to the end of the book, and I want to see how well my reading goes, and if my reading does improve, if, say, by chapter 15, I come back and read the book a second time, I want to do a comparison for reading aloud studies. So thank you. Wow, I got 32 watchers. So feel free to laugh if I make some really terrible mistakes. I remember one time in my German class, somebody was reading through the textbook and got to the word Schießgewehr, and he says Scheißgewehr, and I burst out laughing in the class. Sometimes reading mistakes can be funny, so don't feel like you can't laugh. If there's something I say that's really hilarious, let me know in the chat. Okay, I'm going to get back to the book. I want to try to read the whole chapter if I can and do this in a 15-chapter segment and then see where we go from there. So feel free to make comments in the chat. I might be able to pause frequently, but I do want to actually continue with the book. So we're reading what the Tarkhan says. What do we got? As a German, I could say that German is difficult, and I'm glad I don't have to learn this language. I feel for you. Yeah. Exactly. And in some ways, maybe I don't have to. I'm just pushing myself too hard. But I do have interest in reading articles in German for the future, classical texts in German, Friedrich Nietzsche, for instance, in German. And there's no way for me to just sit down and read Friedrich Nietzsche in German if I can't even read something this simple. So all in due time. So here we go. Besudel nicht deine welken Lippen mit Unwahrheiten. Dieser Knabe ist offenkundig nicht dein Sohn. Denn deine Wange ist so dunkel wie meine. Doch der Junge ist hell und weiß, wie die verfluchten, aber schönen Barbaren, die im fernen Norden hausen. Probably not the best paragraph to be reading on Juneteenth, by the way. If you get that comment, never mind. Wie treffend ist doch das Dichterwort, antwortete der Fischer, dass man Schwerter mit Schilden abwehren kann. Das Auge
der Weisheit, aber jeder rüstig durchdrückt. Wisset also, o mein hoch zu fürchtender Gast, dass ich meine großen Armut wegen nie geheiratet und kein Kind habe. Doch im selben Jahr, in dem der Tisrock möchte er ewig leben. Seine erhabene und segensreichte. Okay, I gotta go to chat. That's pretty good. Since when do you learn? Meine Familie vor 200 Jahren aus Deutschland sind Deutschland gekommen, aber ich in der Schule Deutsch gelernt habe. Do you also pause if you read a word sentence you don't understand? Wie war das? Yeah. I understand what I'm saying mehr oder weniger, weil ich in Englisch dieses Buch gelesen habe. It's not a very difficult text. So some of these words I really don't know, but as far as what's going on in the story, this is a story I'm familiar with, so I'm just moving on, if that makes sense. I'm just moving on, but I'm trying my best. Like, for instance, the Tisrock, may he live forever. In der Tisrock möge ewig leben. Familiar with that. So what does it say? Viva dein Tag, how's your day been? Yeah, Mr. Coke, it's been a good day, to answer your question. Ich lese auf Latin, forgot how to say Latin in German. I read some in German today, some in English, some in Greek, and some in Latin. And so I'm just doing, I'm trying to learn Romanian. So I'm trying to kill a lot of birds with a few stones, if we could use a saying. Latein, oh ja, ich erkenne. Ich vergaß, aber Latein, ja. Ich studiere Latein mehr als Deutsch, mehr oder weniger. Okay, so we can continue where I left off. Seine erhabende und segensreiche Herrschaft antrat. In einer Nacht, da der Mond im vollen Rund stand, gefiel es den Göttern, mich meines Schlummers zu berauben. Yeah, now it's when I wish I actually could have all you guys join me in the chat, more than just words. Maybe you can help me know what some of these words mean. What is it? How old? Wait, how did I stumble across this? And it's 1 a.m. Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Keine Idee. No clue. I don't know. YouTube just wanted to promote this, I guess. Whatever. Okay, so here we go. Maybe to make fun of a stupid American, but we'll see. That's a personal joke. Darum erhob ich mich von meinem Bett in diese Baracke und trat hinaus an den Strand, um mich am Anblick des Wassers und des Mondes und am Atemhauch der kühlen Luft zu erquicken. Und alsbald hörte ich ein Gerausch wie von Rudern, das sich mir übers Wasser näherte, und dann etwas wie einen schwächlichen Schrei. Und kurz darauf trieb die Flut ein kleines Boot an Land, in dem sich nicht befand außer einem Mann, ausgezehrt von schrecklichem Hunger und Durst, der offenkundig erst vor wenigen Augenblicken gestorben war, denn er war noch warm. Einem leeren
leeren Wasserschlauch und einem Kind, das noch lebte. Ohne Zweifel sprach ich, sind diese Unglücklichen dem Untergang eines großen Schiffes entronnen, doch die Götter haben in ihren wundersamen Weisheit beschlossen, dass der Ältere hungern sollte, um das Kind am Leben zu halten. Und im sich weiter des rettenden Landes zugrunde ging. Da ich also daran dachte, dass die Götter niemals denen den Lohn versagen, die sich der verzweifelten annehmen und von Mitleid getrieben war, denn euer Knecht ist ein Mann von weichem Herzen. I'm going to take a second look at the chat. Okay, so what do we have? Du warst auf meiner Startseite. Keine Ahnung. Tut mir sehr, sehr leid, wenn du nicht. I think it sounds pretty darn good, better than my peers doing German in the UK. Mehr oder weniger. I've been told that but again, you know, it just depends. Durst. Yeah, Durst. Yeah, some of these words are probably coming out pretty funny or whatever. I think he sounds pretty darn good. Better than Germans in the UK. I would say pretty good. Did you know that Gary the snail died yesterday and SpongeBob broke his leg? Do you want to live in Germany? Let's do one at a time. So I have no idea who Gary the snail is. SpongeBob died. Rest in peace, SpongeBob. I've never watched SpongeBob a day in my life. My parents wouldn't let me as a kid. I'd have to be extremely naughty as an adult to be like, I'm going to go watch SpongeBob. I just haven't gotten around to it. Do you want to live in Germany? Sure. Ich liebe Deutschland und habe einmal nach Deutschland geflogen. Ich habe Freundinnen. I don't want to make them girls. I have friends in Germany, in Saxony. They live in Herrnhut, eine kleine Stadt. No, wait. Der Stadt, die Stadt, ich vergaß. Herrnhut. Du bist einmal nach Deutschland geflogen. Das habe ich, ja, das meinte ich zu sagen, dass ich nach Deutschland geflogen habe. Sie haben nach Deutschland geflogen. Ja, ich fliegte. Ja, fliegte, flog. Now I'm getting all messed up. I fly, flew, have flown. So have geflogen. Die Stadt. Okay, die Stadt. Ja, in der Stadt. Ich war in der Stadt. Right? It goes with dative. But I am, but yeah. If I'm running to the city, ich renne in die Stadt. Ich bin in der Stadt. Accusative motion in the dative, a place where. Hello, Nathaniel and chat. Bin geflogen. Okay, tut mir sehr leid. Yeah, that's the other thing about German. We've dropped that in English. When we say joy to the world, the Lord is come, ist gekommen in Deutsch. Yeah, a lot of times in English, we've just completely got rid of anything that would be like bin geflogen. And then, ja, das ist. Know my name. Eigenlob. Eigenlob. Unterbrach der Tarkan. Mir reicht es zu wissen, dass du das Kind zu dir nahmst. Dass du das
du das Kind zu dir nahmst und dir sein tägliches Brot durch seine Arbeit 10-fach vergelten ließest, wie jeder sehen kann. Und nun nenne mir ohne Umschweife den Preis. Den Preis, ja. Den du für ihn verlangst. Denn ich bin deiner Geschwätzigkeit müde. Good, check the chat one more time. Let's see how it's going. Because I better miss you, bro. Blah blah blah. You're just mad. Nathaniel has a crush on me and not you. I don't know who you're talking about. Das ist schlechter Aussprach, Respekt. What do we got? Das ist ja wirklich keine schlechte Aussprache, Respekt. Okay, that's, you know, too bad I'm not perfect, but thank you for the encouragement. Hey, isn't that where the Herrnhute stand comes from, Moravian Star? Yes, that is actually the same place. There was a Moravian, a Moravian congregation is where the Moravian Church started, I believe. A lot of interesting history about the Protestant Reformation and everything. There's a prayer tower I climbed up. I actually got a video on my channel. You could always check it out. It was 2016 when I was there, so it's an interesting little bit of history. But yeah, I have friends that live in Herrnhut, and was able to be there with my younger brother for about 3 weeks back in the day. Okay, and then what do we got? Hey, isn't that where the Herrnhuter stand comes from? Moravian Star. And then I got something Ben. Cool. And then love it. Newell and Nathaniel to me remember. So yeah, cool. Hopefully, yeah, cool stuff. Cool stuff for sure. And Ben, thanks for watching, and hope you're doing well. Gonna keep reading. We'll see how this goes. Ihr selbst habt in eurer Weisheit gesagt, antwortete Achish, dass die Arbeit des Knaben für mich von unschätzbaren Wert war. Die muss bedacht werden, wenn ich einen Preis festsetze. Did I say that